naitwa Ann. Mimi ni aunti wa GSM. Tumekuwa na hizi mikutano kwa muda mrefu zikitufundisha vile tunaweza kaa na hawa watoto, vile tunaweza kuwalea, vile tunaweza kuwapenda na vile tunaweza kuwa protect kutoka kwa maadui, sana sana kwa community and harassment kutoka kwa community. Ni vizuri sana vile mmetujenga kwa hizi mikutano za PAM. Hawa watoto wetu bado wanahitaji kwenda mashinani kabisa, kwa sababu kwa hizi mikutano ndio sisi wazazi na wale wenye watoto wanawategemea tumekuwa tukifanya vile inatakana na kuwa protect sana. So zikizidi kuendelea kule mashinani na pia stakeholder wengi waweze kuwa included na sisi, ili tuweze kupanua sana kufikisha kwa kila sehemu. Tusiwe tukikutana tu pali pamoja, lakini tukizidi kwenda zaidi vile wametuleta hapa, alafu wakati mwingine tena tuende another side yenye hatujaifika, itakuwa vizuri sana. Tutakuwa tuna ujumbe unazidi kuenea protect hawa watoto, because bila hiyo hawatakuwa na protection inatakiwa katika jamii. They still need more protection in our community so they can stay when they are free like other Kenyans. Kwa majina naitwa Tiffany. Mimi ni mzazi. Nashukuru kwa Kenya yote wamenifundisha. Siku ya kwanza kinialika nilikuwa sijui kenye kinaendelea, lakini once niliketi kwa mkutano yao siku ya kwanza, nikasikiza vile mafunzo yalivyo, ndio nilisikiza nikashangaa, nikasema kwani haya mambo pia yanatendeka katika Kenya hii. Lakini mbele nilizidi kuattend hizo mikutano sana, nikajua sasa kumbe hawa watoto wetu mpaka tuwachukulie vile hawa wametoa hii mkutano, yani wasaidike kwa kusaidiwa na kuwa protected. Lakini pia nashukuru Kenya tena kwa yote nye wamesaidia watoto wetu kwa kuwa protection, kuwajali na pia kuwapenda katika family. Tulikuwa tunafikiri kama maybe katika family hakubaliwi, lakini vile mikutano zenye tumeattend na Kenya Pema wametuelezea vile jinsi tuwapende na tukae nao, na wakipata shida vile tunaweza kuwa protect, na pia wakipata na shida ama wakiwa wagonjwa vile tunaweza wapeleka hospitali, pia tuwajali wakoe binadamu kama wengine. Tusiwawache kwa vile wako among the community ama katika family. Nilikuwa nakutana nao barabarani na shinda na huyu naye ana behave aje, lakini vile niliona msichana wangu pia naye ana behave hiyo, na nilikuwa nimeenda hii mkutano yao, nikawachukulia vile pia niwapende vile napenda msichana wangu. Sasa singetaka kuwachukia, niwachukulia kama mtoto wangu, na singetaka pia chochote kikitokea kwao nipate ile kuwa protect na kuwasaidia ili wapate protection. Ama kama ni katika community, kama kitu kama imetokea na najua among them wako kama msichana wangu, inabidi niwasaidie kwa protection, ndio kwa mzee wa mtaa wapate kusaidika ili wasikuwe harmed. It's been a good journey with Pema Kenya and the GSM community as a whole. The meetings have been enlightening, a lot of new things that I didn't know. The last PFLAG meeting I was in, I got to learn a lot of things actually. Like the whole package, into details about the gays, the lesbians, the trans, all that. The thing that stood out the most was the fact that I personally was there with my mother, representing my sister or my sisters, and seeing community leaders such as the religious leaders, the ustads and the pastors there
really said a lot about what is to be done. Yeah, it's a long journey and we are just beginning. And I'm looking forward to being a part of this journey till the end. Naitwa Sheikh Moesa kutoka Mombasa. Nimefanya kazi katika misikiti tofauti. Nashukuru kwa hilo. Kumekuwa na changamoto kadha wa kadha katika the GSM community ambayo tumekuta kwamba kwanza wengi wa wazazi baada ya kugundua kwamba watoto wao ni miongoni mwa GSM wao wanawakana, wanawatesa, wengine kuwafukuza. So hasa wazazi wa kiume, kisha baadaye mzazi wa kike anakuwa hana otherwise ila lazima afuate maamrisho ya mume pale nyumbani. Nimejaribu kushirikiana na hawa wazazi, kuwaweka katika vikao tofauti, tukakaa na wao, kuzungumza na wao baadhi yao ili kuweza kukubali kwamba yule mtoto hajajizaa lakini amezaliwa. Na akiwa amezaliwa na wazazi wale. Kwa hivyo yule mtoto hajawa na makosa, isipokuwa kama ni maumbile Mungu ndiye aliyemuumba. Na sisi kazi yetu tulikuwa tunafanya hali, tumepata mtoto, jukumu letu ni kumlea. Kwa hivyo awe ni mtoto wa kulia, awe ni mtoto wa kushoto, awe ni mtoto aina gani, jukumu la mzazi ni kumpa malezi mtoto wake. Kwa sababu hata utakapomkana katika dunia, bado kesho akhera shughuli utaulizwa Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa kiasi fulani wale wazazi ambao kwamba tumejaribu kushirikiana wao wameweza kutoa ile kasumba, wakaweza kukubali watoto wao, ingawaje stigma ilikuwa tayari kwa watoto ishaingia, lakini kwa kiasi fulani kuna mwingiliano mzuri na wanaishi na watoto wao. Imekuwa changamoto kwa wengi wa viongozi wa kidini kukubali swala hili ama kulielewa hasa swala hili, kwa sababu wengi hawana uelewevu wa kujua swala hili linachangiwa na nini, linakuja vipi. Wengi huchukulia kwamba ni tabia zinazoigwa kutoka nchi za kimagharibi, lakini kimsingi ni kwamba hakuna nchi ya kimagharibi, hakuna nchi ya Kiafrika, hakuna nchi yote katika dunia isipokuwa iko chini ya amri ya Mwenyezi Mungu, na mwenye nguvu ni Mwenyezi Mungu, na muumba vile vile Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo, jinsi atakavyo, chochote atakacho, wakati atakao, wote ule. Sasa hawa ndugu zetu GSM wameumbwa na Mwenyezi Mungu katika hali ile. Ikiwa ni tabia ni Mwenyezi Mungu amewajalia, kwani hakuna anayeongoza Mwenyezi Mungu mwanadamu akampotosha, wala hakuna anayepotosha Mwenyezi Mungu mwanadamu akamuongoza. Na yote yanatusibu kwa sababu Mwenyezi Mungu kashayapanga. Sasa ikawa lazima tushirikiane, tukafundishana viongozi wa kidini, tukakumbushana mpaka kiasi fulani. Wako wengi wa viongozi wa kidini angalau wameweza kufunguka na kuwakumbatia ndugu zetu hawa, kuwapatia nafasi kufanya ibada katika misikiti yao. Wale Wakristo wanaopatia nafasi katika makanisa yao na wafanye ibadati vile vile. Na katika hali hizi sasa hivi angalau hawa ndugu zetu GSM community wanaweza kuingia baadhi ya misikiti wakafanya ibada zao freely bila kusumbuliwa. Tusema baadhi ya misikiti kwa sababu ndani ya huu muda hatujaweza kufikia misikiti yote 100%, lakini ile ambayo imefikiwa kwa kiasi fulani, alhamdulillah, kula hali inaeleweka. Kutokana na hali hii tukaona kuna haja pia, kwa sababu hawa ndugu zetu ni binadamu, wanahitaji huduma mbalimbali, kukuwe na warsha tofauti za kuhamasisha tofauti. Kwa hivyo tukawa na warsha za kuhamasisha idara ya utawala, tukakaa na machifu, wazee wa nyumba kumi, wazee wa mitaa, tukafanya baraza na wale, tukajaribu kuwahamasisha na wazee wa nyumba kumi hawa wakija ukitaka huduma katika maofisi yao waweze kuhudumiwa sawia na mwingine yoyote yule, kwa sababu being a GSM hiyo ni orientation yako, ni hisia zako, lakini bado wewe ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Kwa hivyo wakifika pale asiangaliwe hisia zake ziko wapi mwanadamu, lakini ahudumiwe akiwa yeye ni mwanadamu. Pili, tutarudi katika maeneo ya vituo vya usalama, katika taasisi za polisi na nyinginezo, kwa sababu kule pia kuna huduma ambao hao ndugu zetu wanahitaji kama wanadamu wengine. Tukafanya baraza vile vile na maaskari tofauti katika baadhi ya station tofauti, tukawapatia hamasisho maaskari, na alhamdulillah wakaweza kupokea hamasisho zile, na tukamalizia na hospitalini ili wakienda kupata huduma kule waweze kuhudumiwa basi na kukaguliwa kwamba wao ni GSM, kila mmoja apate huduma, kwa sababu yeye ni mwanadamu, ana deserve kupewa hiyo huduma
na ana haki zake katika jamhuri ya nchi kama mwanadamu. Kwa hivyo kwa kiasi fulani tumejaribu kuleta haya mahamasisho na kuna mabadiliko, na tunaamini ikiwa tutakuwa bado tuna muda kuendelea kuhamasishana na kupeana nasaha na ushauri mbalimbali, basi hali hii itaenea na kutakuwa kuzuri zaidi, na labda in future mambo yatakuwa ni bora zaidi. My name is Pastor Joan and I'm a religious leader, and I want to thank Pema Kenya for being handy in my life as a parent and as a religious leader. We've had a long journey with them. They've educated me so much, and I want to pray that God blesses this organization because it has been of much help to me and the church and my fellow parents. Kwa hakika imekuwa si safari rahisi, lakini tumeona mkono wa Bwana. Tulipoanza na Pema Kenya, it was really very tough, but as days went by, we've come to understand that we were all created by God. Kama mzazi unaweza pata mtoto ambaye ni GSM, na kama mzazi unafaa uelewe kwamba ni Mungu amekupatia huyo mtoto, na si mtoto wa kutupwa, ni mtoto wa kulea na pia katika kufundishwa. Na Pema Kenya wamehakikisha kwamba wazazi wamefundishwa sana jinsi ya kulea watoto kama hao, na namshukuru Mungu kwa sababu ni wazazi wengi ambao wameweza kuembrace hiyo hali na wamesaidika, na watoto wameweza kukua na wakajielewa, wakajikubali na wakajua ni jinsi gani. Pia kama kiongozi a religious leader, unapata kwa kanisa kuna watu wako hivyo, kuna wazazi wako hivyo. So imekuwa rahisi kwangu sana kwa sababu ya Pema Kenya kuweza kunisaidia kuelewa na kuweza kujua jinsi gani nitaweza kuwasiliana na kufundishana na watu kama hao. Ninapenda mara nyingi kusema kwamba a journey of 1,000 miles starts with one step. I want to say wherever I am now, it is not kama hapo kitambo. Nilikuwa nimekataa kabisa. Nilikuwa najua ni mambo ya kimapepo, nilikuwa najua ni mambo ya kishetani, lakini kufikia leo ninajua ni uumbaji wa Mungu, na Mungu kazi yake haina makosa. Kwa hivyo nimefundishika na nimekuja kujua kwamba hawa ni watu kama sisi na wako na haki ya kuishi na haki ya kutangamana na haki ya kupata services. Kwa hivyo ninaomba Pema Kenya wakaeze kuendeleza haya masomo kwa watu wengi, wakaeze kuhakikisha kwamba kama dunia yote tu, kama Kenya yote wangeweza kufundishwa. Kama mimi nilikubali na nikakubali kwamba nimefundishika, anybody else can be trained and become a different person for the benefit of the community. Kwa hivyo tuendelee hivyo, Pema Kenya waendelee hivyo, waendelee ku bring many people on board, na tutakuwa wa faida katika jamii. My name is Amanda, and the GSM member I know, or person I know close to me, is my cousin. She's like a sister. So in relation to, she's not the first person I've encountered. I've encountered several, but when it's not someone close to you and it's not something that directly relates to you or affects you, so you just assume, So I wouldn't say she's the first person, but I'm glad she made the effort to recommend me for these meetings and these trainings. Because through them I've gotten the courage to understand, to be able to even defend someone I can do it, to be able to talk to someone else who is not directly or indirectly in connection with it. So in terms of it has empowered me also to be able to communicate better and to have more knowledge. Because something you understand is easier to deal with than something you know nothing about. So I think that's what I've gotten from this whole learning experience, these meetings, these PFLAGs, these Pema meetings and interactions. And then also the community. At least I have a few more friends now who understand these gender minority issues, who are part of the gender minority issues related to or directly who are like friends. So at least now there's a community. I know a few people. It's also broadened my way of thinking, the people I interact with. And
let's just say I have a better perspective of how our community works, because there's an ugly side and there's a beautiful side. So before I came for these meetings, I didn't really know what goes on under everything, or indeed I didn't know some of the situations that happen. Some of them are so cruel. And then there, at the same time, there are people who are very accepting, and there are people who have been supporting these people for long, their communities. I didn't even know there are NGOs that struggle to fight for the rights of these gender minorities. And that there are NGOs that have also formed a community of people that are related to, or people who are for the gender minority. So I think coming to this meeting, having this platform is a very important thing. It's creating awareness, it's creating community, it's making the knowledge easier to spread. Yeah, and I feel like what we can do more is have different engagements now. Apart from these meetings, let's have more educative forums. They've been there, as I understand, because it's also, I can't say I know everything, but through the interactions I'm realizing there are other things they do. They teach autobarazas. I've never attended one, but at least I know of them and I've heard of their good work. So maybe more meetings and more. Just more. Let's keep doing the same thing or adding different types of people. Yeah. Like the other time we were saying we need a different aspect now to the political aspect. I've never met a beautician, a watchman, we need different classes now, different sectors of the community being represented also. So yeah, maybe what you can just do is more engagement, try and reach more audience of people. Yeah. And I'm very glad and thankful to this opportunity to meet people and to be a part of all this. Jina langu naitwa Fenos Darusi Abdalla, na mimi ni mzazi, japokuwa sipatikana mimi, lakini kuna ndugu zangu, watoto wa ndugu zangu wamepatikana na hiyo mitihani. Sasa mimi yote alionitokea haya mpaka kujua nyinyi hapa ni sababu ya Shakira. Shakira alikuja kutoka Lamu, akawakulia ameshungwa na wazazi wake. Kalia sana nini, akanambia kuna hivi na hivi na hivi na hivi. Namwambia usijali mwanangu, ndo ukae hawa ndugu walioko na mimi utaka hivyo hivyo. Tukakaa kama miaka 3-4 uzuri. Mwaka wa 4 ndo wakatoka wenye kijiji, wakenda wakanishitaki kwa mzee wa Ncha, kwa mimi mmeletea shoga ndani ya nyumba, taka kuharibia watoto wa Nchani. Kenda kwa mzee wa Ncha, ndipo kwenda kwa mzee wa Ncha tukazungumza, wakanambia nitoe Shakira asije hapa, na akija hapa tutatukua hatua. Kama mimi Shakira siwezi kumtoa kwa sababu ni mtoto wa ndugu yangu, hata kama ni majinabi, madamu amekuwa siwezi kumtoa. Katukuliwa, kashitakiwa kwa dio, nikaenda mpaka kwa dio. Nilipoenda kwa dio wakanipekea kesi, na mimi nikazungumza yale maneno yangu mpaka kamaliza. Kamwambia kama alikuwa ni mtoto wangu ningalimtoa, akanambia hungalimtoa. Sasa kwa nini mtoto wa dadangu mimi ama ndugu yangu nimtoe? Siwezi kumtoa, na hakuna jambo lolote, kwanza jambo linipatie mimi kisha ndo limpatie kumtoa. Kaambiwa haiwezekani, muate Shakira aje, lakini asikae kwako, aje tu akikusalimia akenda zake, ama kiwa kuna shughuli. Kamwambia yeye mwenyewe uko tayari, ana rumu yake. Mimi kwangu huje ikiwa ni mgonjwa, ikiwa kuna harusi, kuna shughuli tu siku 2-3, lakini uko kwake. Na hiyo ndo kakana Shakira mpaka dakika hii. Sasa baada ya kumaliza miezi fulani akaja tena na kilio, akanambia baada ya haya mambo haya nilionayo mmepatikana na mambo mengine, shangazi utanielekezaje? Kamwambia iwa njasiri, ikiwa ugonjwa huu hauopati miti upata wanadamu, utakula dawa na siku zako zitakuendelea. Na hajui mtu wowote wa kwao ambao wana muhimu yao, manake mama yao alifariki, walioko mahalati zake na ndugu zake wakanshunga na mahalati zake huko kwangu. Nami hiyo siri nalisita mpaka mmeitoa sasa hivi. Nalimwambia mwanangu, mimi nimekusitia siri ya moyo, nimeutia kufuli, ufunguo nimeutia baharini, hakuna toko kujua.
niko na Shakira mimi, wanangu mimi hawanithamini, hala mimi siwezi kuwapa siri zangu. Mimi siri zangu zote zina Shakira na kila jambo. Tumekaa mpaka mwezi ule uliopita, akanambia watakikaniwa shangazi. Kama sasa natakikaniwa mimi, nikaenda nitasema nini ama tazungumza nini? Akanambia hakuna tatizo lolote, utakwenda utazungumza yale aliyoko yangu mimi, unaelezee basi. Wakanitukua nikaletwa. Nilipoletwa tukazungumza, kula mwaka nena lake, kila mwaka sema lake, kazungumza yale alionipata, tukamaliza. Nashukuru Mungu, maanake hii sasa safari ni ya 3, lakini walinisapoti na wanijali, na wakanambia kukiwa na mkutano wowote tutakupigia simu utakuja. Mimi na wasapoti watu wa bima hiyo, sijui wa bima hiyo, na wasapoti sana, na Mwenyezi Mungu awabariki, awape moyo honohono wa kuwasaidia wale, na sisi pia hata kama kidogo kupata msaada. Na washukuru sana, na kila mwaka Mwenyezi Mungu awatile baraka na moyo wa ujasiri wa kuwatukua, kwa sababu hakuna atakao kufanya mabaya, lakini Mungu wa Mwenyezi Mungu umenijalia. VJ, my pronouns are they, them. I'm a queer parent, and being a queer parent has been a journey, not an easy one, and also not a hard one. In relation to the topics that have been discussed in the PFLAG meetings together with the GSM, I feel good that the topics on the ground, or that rather the issues on the ground, were discussed, and to be in such a setting has been also challenging, to hear what our parents are going through as queer parents, but also I get to learn on how I will also be able to engage my kids as they grow as a queer. Actually, the main issue, it's about the coming out. Yeah, first the parent you should come out to, or whoever you've grown up with, how you're going to approach them, asking yourself if they actually know that you're queer or not, or if they know, how will they take it even if you are to open up to them. So we just end up either coming out or just staying in the closet. Most of us are in the closet because it's actually a tough choice to make. Yeah, I would say parents should find ways on how to engage their queer children, or rather the community as large. It's about the approach. It's all about the approach. It depends on how they approach a queer person for them to be comfortable enough to open up. Well, being a parent is an honor. Rather, being a queer parent is an honor. All I would like to say is that let's listen. Parents should be more attentive also, paying attention to the children and the kids in general, and also bringing them closer so that it would be easier for them to open up rather than opening up to outsiders and all. So it's all about paying attention, and also try and learn more, or rather find out on how to discuss such issues, or how to live with a queer child, because it's also a challenge. It's not an easy journey. So I would say parents should also make an effort. It's not just about the GSM. Yeah, our parents should also be able to make an effort.